नमस्कार. आयच्या हेडोनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आणि आज विषय असा लुईस बर्जराचो, जाची दिगंबर बाबाची केस हायकोर्टा भितर आसा. क्रायम ब्रांचीन तांकां जी एंटिसिपेटरी बेल दिल्या ताका ओपोज केला. आणि फाटली जेन्ना हियरिंग जाल्या तेन्ना दिगंबर बाबान खूब इंटरेस्टिंग आर्ग्युमेंट घाले. आणि ते आर्ग्युमेंट आशिल्ले की आपणे भाजप तेन्ना सोडले, सरकार उडोवपाक आपूण कारणीभूत आशिल्लो आणि आतां आपणे भाजपात परत येवचें म्हणून सूडबुद्धीन सरकारान ही केस लावन धरल्या. कितली मेरीट आसा ह्या आर्ग्युमेंटा भितर आणि ओवरऑल जी केस आसा त्या केसी भितर कितली मेरीट आसा, ते कितले टिकतले आणि क्रायम ब्रांच आतां चार्जशीटूय फायल करपाचें आसा ते खंय मेरेन वतले हाजेर भासाभास करतात. गेस्टूय म्हजे कडेन एक बरी दिसता की गोंयची एंटायर काँग्रेस जी आसा, गोवा काँग्रेस, ती खंय तरी मनमोहन सिंग मोडा भितर गेल्ल्या भशेन जाला. तरी आसतना एक दोग तीग जाण आसात काँग्रेसी भितर जे उलयतात आणि जे सेन्स उलयतात. तातूंतलेच एक आदवोगाद यतीश नायक, जांकां आज कोर्टा भितर न्ही तर हांगा लुईस बर्जर आनी दिगंबर बाब ह्या दोग जाणांची बाजू म्हणपाचो हो प्रयत्न करतले. स्वागत हेची सुरवात करूया त्याच प्रश्ना वयल्यान. युअर दिगंबर बाब इज कॉलिंग इट पॉलिटिकल. व्हाय पॉलिटिकल, हाव पॉलिटिकल, आणि वॉट आर द ग्राउंड्स ऑफ मेकिंग दॅट स्टेटमेंट? पळय, तुका सांगता, वेन दीस इशू फर्स्ट केम अप, जायका लुईस बर्जर, तेन्ना काँग्रेस पक्षांत क्लियर सांगलें की आमी इन्व्हेस्टिगेशन मागता आणि सीबीआयन हें इन्व्हेस्टिगेशन करूनी. आतां सीबीआयन इन्व्हेस्टिगेशन कित्याक करूनी? म्हाका याद आसा जेन्ना आतांचो रक्षा मंत्री जेन्ना ऑपोजिशन लिडर आशिल्लो तेन्ना एक बुजगावणें उबें आहलें केल्लें एक्सायज स्कॅम म्हणून, तुका याद आसत. आणि एक्सायज स्कॅमा भितर ताणें सांगिल्लें की हो स्कॅम सगळ्या राज्यांत पातळ्ळा आणि कितें तो क्रायम ब्रांचाक जमचो ना तेन्ना तो सीबीआयक दिया, कित्याक इंटर स्टेट हें करचें पडटलें इन्व्हेस्टिगेशन. त्याच यार्ड स्टिकान इफ यू एप्लाय ह्या इशूंत ऑर्डर जी ते हें करता ती अमेरिकन कोर्टाची आसा, न्यू जर्सी कोर्टाची आसा. इट बिकम्स इंटरनॅशनल. CBI therefore is required here to investigate, which will be unbiased investigation. By the same yardstick. फाल्यां सीबीआय कडेन जर दिली आणि जर सीबीआयन जर असलेच गजाली केल्यो, तुम्ही म्हणटले सेंटराक बीजेपीचेच गव्हर्नमेंट आसा म्हणून तांणी सीबीआयक वापरली. लेट मी कंप्लीट. पहिली गोष्ट म्हणल्यार तुम्ही सीबीआयक दिवंक जाय एज पर युअर ओन आर्ग्युमेंट अँड लॉजिक ऑल्सो, विच वॉज एट दॅट पॉइंट ऑफ टाइम. आणि दिस लॉजिक अँड दिस आर्ग्युमेंट स्टँड्स द टेस्ट ऑफ टाइम अँड टेस्ट ऑफ मेरिट. दॅट्स नंबर वन. नंबर टू, अमेरिकन कोर्ट जो न्यू जर्सीचो कोर्ट आसा त्या कोर्टा भितर तांणी एक लायनीचे पॅरा 26, 25, 27 एक लायनीचे उल्लेख आसा ह्या गोंयच्या केसी बद्दल. कितें म्हणून की पेड टू अ मिनिस्टर. आतां हाज्या पलीकडे त्या ऑर्डरींत कांय ना. सो क्वेश्चन देरफॉर इज, तुमी सरकारान अमेरिकेच्या कोर्टांतल्यान हे सगळे डॉक्युमेंट हाडले, खोलायेन चवकशी करा. आमी म्हणनात करनाका म्हणून, पण अनबायस चौकशी करा, मेरिटाचेर चौकशी करा. सीबीआय दितकीर म्हणटले की बायस्ड ना, केंद्राक ती मोदीची गव्हर्नमेंट आसा, तशें न्ही. परत सीबीआय तांच्या हातांतली बुजगावणी जाला, तशें न्ही. हो आर्ग्युमेंट आसतलो. तशें न्ही. आयकून घे म्हजें. हाव टू डिमार्केट व्हॉट इज फेअर प्रोब अँड व्हॉट इज अनफेअर प्रोब. तुवें पळय, तुका सांगता हांव, तुमी डॉक्युमेंट अमेरिकेच्या कोर्टांतल्यान हाडले जाल्यार लोकांक दाखया, डिस्क्लोज करा. लोकांकूय कोणी कोणाची नांवां आयल्या ती तातूंत. लेट पीपल नो एव्हरीथिंग. आमी कितें म्हणटा की फेअर प्रोब करात. समजा अमेरिकेच्या कोर्टातल्या डॉक्युमेंटा भितर नावात ना कोणाची, करेक्ट, जाल्यार करपूच ना प्रोब ना. हांव तुका कित्याक म्हणटा, अमेरिकेच्या कोर्टांत जो ऑर्डर पास केल्या तातूंत भितर अ मिनिस्टर, ते डॉक्युमेंट हाडटकच तुमकां कळटलें कोणाचें नांव घेतलां तें. कित्याक तें जायनासतना तुमी कोणाक म्हणून खुरसार मारूंक सोदता. जो आर्ग्युमेंट आज दिगंबर बाबान घाला की पॉलिटिकल आपणे केन्ना तरी बीजेपी सोडली ताका लागून सरकार पडलें, हो सूड म्हणून दिसता 10 वर्सां पयलींच्या सुडाचें हें 10 वर्सां उपरांतचें राजकारण म्हणून. तूं ह्या FIRची क्रोनॉलॉजी पळय. हो FIR कसो पडलो तो. रक्षा मंत्री गोंयांत येता, मडगांव बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक संबोधीत करता आणि थंय सांगता अशें 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 कितें तरी उल्लेख करता ह्या बाबतींत. ताज्या नंतर CM सांगता की आपूण ही सीबीआयक दितलो. ताज्या नंतर FIR रेजिस्टर जाता अगेन्स्ट अननोन मिनिस्टर. ताज्या नंतर सीबीआयक दिनासतना ही केस क्रायम ब्रांच इन्व्हेस्टिगेट करता. सीबीआयक दितलो म्हणून CMनूच सांगिल्लें. तें अजून जायना. आणि अशा संदर्भात
ह्या केसीचो कितें म्हणटा ते इन्व्हेस्टिगेशन चलना. क्रायम ब्रांच जे इन्व्हेस्टिगेशन करता ते स्वता सीएमान तेन्ना सांगिल्लें आपूण सीबीआयक दितलो. जेन्ना ऑपोजिशन चीफ रक्षा मंत्री जेन्ना ऑपोजिशन लिडर आशिल्लो तेन्ना तूंच काडून पळय वाय ही वॉज सेईंग सीबीआयक दिया, क्रायम ब्रांचाक दिव नाका, क्रायम ब्रांच कशे तरेन इन्व्हेस्टिगेट करता हे तो उलयलो. कॅन काँग्रेस इन्सुलेट इटसेल्फ फ्रॉम दिस स्कॅम? जंय चर्चिल आलेमा ऑलरेडी भितर आसा, दिगंबर राव आपल्याली लढाई लढटा, अशी परिस्थिती भितर कॅन काँग्रेस क्लेम दॅट हें फक्त सुडाचें राजकारण? पळय तूं पयलीं म्हणजे लेट अस नॉट से मेक रॅडिकल स्टेटमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल there is a bail which has been granted to Mr. Kamath. Mr. Kamath has got a bail, secured a bail from the court. If you see in the bail order, I will just point it out to you. I will just point out that para 41 of the bail order. Para 41 of the bail order clearly says that reasons, grounds which are found in the case diary for the purpose of arresting, no such grounds are found in the case diary for the purpose of arresting the applicant. Are, if this is the way your investigation is proceeding, this is the way, then it is something which is, you see. क्रायम ब्रांचेचो आर्ग्युमेंट आसा की ह्या कोर्टान फक्त टेक्निकल ग्राउंड्साचेर दिगंबर रावाक बेल दिली. दे डीड नॉट गो इनटू द मेरिट्स ऑफ द इन्व्हेस्टिगेशन. दॅट इज व्हॉट दे आर सेइंग बिफोर द हाय कोर्ट. सो अगेन यू आर पॉइंटिंग एट अ टेक्निकल ग्राउंड. ना तुमकां सांगता, तुम्ही जर बेल ऑर्डर वाचशीत, इट इज अ व्हेरी डिटेल्ड ऑर्डर. ऑल द आर्ग्युमेंट्स वर एडवान्स्ड बाय दिगंबर कामत as well as by the public prosecutor. And the court, after going through all the things, has passed an order which is a very detailed and a reasoned order. And I will tell you very nicely some points of law have been enunciated. 41A, because it is an incorporation through an amendment recently. All these provisions have been debated and you see have been enumerated well. लोकांचो एक प्रश्न आणि तो आदवोगाद म्हणून विचारता की चर्चिलाक एक न्याय आणि दिगंबर बाबाक दुसरो न्याय अशी कित्याक? हो लोकांच्या मनातलो प्रश्न. As a student of law, as a lawyer, how would you see, elaborate on that? I go by it like this. Mr. Digambar Kamath has got a bail from the court. The other person has not got a bail from the court. Correct? Now, investigation should result into a charge sheet. Otherwise, if there is nothing in the investigation, it will close. Even if the charge sheet is filed, it has to stand the test of law. Correct. Before that, please don't call anybody. Falyat tujer ani mujeri galat ani all these things can. But what I am saying is, you cannot call anybody as guilty of something till the law proves him to be guilty. It applies to all. I am not only talking in terms of. लोकांच्या तकल्या भितर मुद्दा आहे चर्चिल भितर कित्याक आणि दिगंबर बाब भायर कित्याक? No, I cannot diss on that. But I can only tell you one thing. की कोर्टात गिल्टी प्रूव्ह जातकूच मनीस गिल्टी. इट अप्लायज टू ऑल. बरोबर. टिल देन यू कॅनॉट से समबडी इज गिल्टी. दुसरो जो मुद्दो आसा तो कस्टोडियल इंट्रोगेशनाचो. कस्टोडियल इंट्रोगेशन या केसी भितर गरजेचे आसा काय गरजेचे ना? ताजेर कोर्ट उलयतलो. ताजेर ऑल द फॅक्ट्स आर बिफोर द कोर्ट आणि कोर्ट विल टेक अ दिस ऑन दॅट. ताजेर आमी हे करू शकना. बट लुकिंग एट द फॅक्ट्स ऑफ द केस, what he has been granted anticipatory bail. Before he was granted anticipatory bail, he was called to the police station twice. He has gone to the police station twice. See, I am not defending anybody in that sense of the term. I am only putting the facts before you. Twice he has gone before the police, before the crime branch, and he was served notice under 41A. 41A is a provision of law where you have to show where he has disobeyed this of law. So therefore he has cooperated, and correct. That ground has been considered in the bail. See, I am again telling you, I am not wanting to put my arguments in you see in a biased fashion. I am only pointing out what is on record and what is in the facts. चर्चिल आले मावाची जर बेल ऑर्डर पहिली, आपली बेल ऍप्लिकेशनावली ऑर्डर पहिली जी कोर्टान ताका बेल दिली ना, थंय कोर्टान काय व्हेरी सिरियस ऑब्झर्वेशन्स केल्यात which creates a ground that there are merits in the case. Whether Digambar Kamath is involved or not, or Churchill Alemav is involved or not, there are some serious observations in Churchill Alemav's bail order which shows that there was some scam.
Now that needs to be investigated in detail. So don't you think there is merit in the case? There might be a witch hunting in case of one person or another, but the case itself has some merit. No. See, you cannot say that the case has got merit or doesn't have merit till it stands in the court of law. Correct. So there are procedures and there are No, but Churchill stages. Alemo's bail order See, points I at will that tell merit. you take this CAG report for the year ending 31st March 2013. If you, now this is, you see, including that term of 2007 to 2012, which is the term in question. Correct. Now, if you see this CAG report, हांव तुका फक्त relevant extract हें करता. In point 2.7.2, as per agreement, the release of loan was made by GBIC, that is that JICA, directly to the contractors against the invoices for work carried out by them, duly certified by the consultants and project implementation unit. आता see, this money has been paid directly. And in fact, तुका सांगता, further it has said that the state government has not shown this money in their capital expenditure. That is because it never came here. Money was from JICA to the contractors. And that includes these other consultants and all that. CAG has pointed out that the money has not come into the state dish. It is not shown. So this is a very important fact. And I'll tell you, anybody may say anything. It has to stand in the court of law. You see, there is a tendency. Yatish Bhai, prima facie, do you feel that there is merit in this case or there is no merit? It might not be. You Tomorrow see- you might realize that it was some other minister. Or tomorrow you might. Then you are witch hunting. म्हणून हांवें तुका सांगलें. But then the scam took place. How you can say it is a something till the court decides over it? What I'm only saying is you do a fair probe. We are not saying you don't probe it. Please get me right on this. Correct. We are saying our opposition leader has also said and party has this that you do a fair probe. आम्ही सांगला probe कोण नाका म्हणून. Do a fair probe. Get the CBI and do the probe. कित्याक get the CBI and do the probe? Because तुम्हीच सांगता त्या प्रमाणे अमेरिकन कोर्ट. अरे तू FIR जर पळय जाल्यार unknown minister आणि FIR has been this with newspaper cuttings आणि one internet this of that court. तुम्ही अमेरिकन कोर्ट अमेरिकन हाका बरया गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया should write to them and take all the papers. कोणाचे नाव घेतला ते पळोवया आणि let it be disclosed to the people also. लोकांकूय कळुनी कोणाचे नाव घेतला ते. But for that you need to get those papers from America. Political witch hunt कित्याक म्हणटा तुम्ही? पळय, we are coming across instances. I can take you little in history. जेन्ना some ministers were with the BJP, they were good. The moment they went away, they were bad. You take Zuarkar, you take Narvekar, you take so many of them. Secondly, some people who were, you see, they were called as accused by this BJP. And those people, complaints were filed against them by the BJP. Those people today are finding favor with the BJP. Because BJP president and the BJP people say now that till is proven guilty, till somebody is proven guilty, everybody is innocent. You see, so BJP, that culture of hatred, vendetta and all that is there for a long time, which we can see. And I can tell you, Veerbhadra Singh example ke, on the day of his daughter's marriage, you are raiding his residence with the CBI. You see, these are instances which you can put together. And BJP talking about corruption, 3.5 वर्सांक जाली, 1 मिनिट म्हाका उलोवंक दी, 3.5 वर्सां जाली लोक आयुक्ताना, 20 महिने जावन गेले चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर ना, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर ना 3.5 वर्सांक. अशा परिस्थितीन तुम्ही करप्शनाचेर उलयता आणि हायट ऑफ इट देर इज वन MP RK सिंग म्हणून तांचो बिहारचो, ही वॉज अ फॉर्मर होम सेक्रेटरी, तो बीजेपीन जॉईन जाल्लो. ताणें सांगला की बीजेपीन सगळ्यो टिकेटी बिहाराक क्रिमिनल्स आणि विकल्या म्हणून. So basically Congress has miserably failed in Goa to take up these issues, create them into a perception battle and fight on it. No, it is not a question. You see, people have realized everything. But this vendetta and vengeance